let us talk about archaeological entities. Okay, entities. So when we talk about archaeology, যখন নাকি আমরা আর্কিওলজি নিয়ে কথাবার্তা বলি তখন আমরা how did we define archaeology? We define archaeology as a study of past through what? Through material remains, right? Past material remains. So these entities, archaeological entities, এইটা বলতে এই সমস্ত মেটেরিয়াল রিমেন্সকেই বোঝানো হয়। The problem of defining a particular entity is that whether you will call it a tool, artifact, ecofact, space, what? How to define that? এইখানে হচ্ছে সমস্যাটা। Why this is a problem? Because until and unless you get a very systematically, very clearly defined idea about archaeological entities, you cannot really use it in publication. Why publication is important? Because whatever you are finding, it is important to write about it, এর উপরে লিখতে হবে, and that needs to be published. Why we need to publish it? So that everybody around the world can know about it. So until and unless you have a clear-cut vocabulary, তো তুই যতক্ষণ না কোনো ক্লিয়ার-কাট ভোকাবুলারি তৈরি করছিস, your idea of a tool, your idea of an artifact, your idea of an ecofact might differ from another archaeologist's idea of tool, artifact and ecofact. বুঝতে পারছেন? So this is why defining archaeological entities, so this is why defining archaeological entities is so important. Now archaeological entity মানে কি? Archaeological entity মানে হচ্ছে when you are going to a particular site. What is a site? The archaeological remains. Yeah, site is a place where you can find archaeological remains, right? So when you are going to a particular site and you are investigating the site by using standard archaeological methods, আমরা সেটা পড়বো, সেই মেথডগুলো ব্যবহার করে যখন নাকি তুমি আর্কিওলজিক্যাল সাইটকে ইনভেস্টিগেট করছো, what you find is basically a bunch of these archaeological entities. বোঝা যাচ্ছে? Now until and unless you classify them according to a strictly scientific category, it doesn't make any sense. হ্যাঁ, এবং when you classify them, before you classify them, you collect them. তোকে সেগুলোকে কালেক্ট করতে হবে. Even when you are collecting them from the archaeological sites, it does have certain standard protocols to follow. সেই প্রোটোকলগুলোকে যদি আমরা ফলো না করি তাহলে সেই জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাবে মানে এরকমটা নয় যে সেটা মেটেরিয়ালি নষ্ট হয়ে যাবে। ইটস আর্কিওলজিক্যাল ভ্যালু উইল বি ওয়েস্টেড। For example, when you find something within a site, it should have certain measurements like its latitude, its longitude and its depth from the sea level. Sea level এর তুলনায় এটা কোথায় আছে? Until and unless you get this measurement, the value of the artifact is nothing. কেন? Because it has lost its contextual position. এটা যে কনটেক্সটে পাওয়া গেছিলো সেই কনটেক্সটের একটা কংক্রিট তথ্য বা ডেটা তোমার কাছে থাকতেই হবে। আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ হ্যাভ দ্যাট ডেটা ইজ নিয়ারলি ভ্যালুলেস। মানে ইউ ক্যান ডেফিনেটলি কিপ ইট in a museum as something which has been found from XYZ place, but for scientific analysis of that or writing about it would become very problematic. In fact, most of the archaeological explorations which students undertake, স্টুডেন্টরা গিয়ে যেসবগুলো করে সেগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এন্টিটিস গট ডিস্টার্বড অ্যান্ড দ্য কন্টেক্সচুয়াল রেফারেন্সেস গট লস্ট because you just get something and you pick it up and then you preserve it in the department lab. It's very important to have that, যাতে তুই টুল ড্রয়িং শিখতে পারবি এটসেট্রা, but it is more important to have its archaeological value intact. বোঝা গেল? সো এটা তো গেল কালেকশানের পার্ট। নাও আফটার কালেক্টিং ইট, এটাকে তুই তুলে নিয়ে আসলি উইথ মেজারমেন্টস, নাও ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সার্টেন কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিফিকেশনস রিগার্ডিং দ্যাট আর্টিফ্যাক্ট।
এবং এই কনসেপচুয়াল ক্লারিফিকেশানটা কীভাবে আমায় নিতে হবে? নাম্বার ওয়ান, whether or not you can call it a tool. Number two, whether it is an artifact or it is an ecofact. Whether this tool has any particular shape and size by which you can define it and you can assign it in a particular cultural phase. তাহলে আমি তিনটে জিনিস বললাম, এটাকে আমি টুল বলতে পারি কি না, এটা আর্টিফ্যাক্ট না ইকো, প্রথম অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ ওয়েদার ইট ইজ অ্যান আর্টিফ্যাক্ট অর ইকোফ্যাক্ট, দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ইজ ওয়েদার ইউ ক্যান কল ইট আ টুল অর নট, থার্ড কোয়েশ্চেন ইজ whether that tool has a definite shape based on which you can assign it to a particular cultural age. Now for example, if you find out a chopper, right, you have found out a tool, you can assign it based on its shape and size to any particular cultural age. Now take the example of chopper. মনে কর তুই একটা সাইটে গেছিস and you have found out certain choppers and chopping tools. You can easily relate that site to lower Paleolithic phase, তাই না? Now you have encountered a little distant place, ওখান থেকে একটু দূরে গিয়ে you are finding out that yes, there are a lot of say blades. So you can assign that particular place to upper Paleolithic culture, blade and building culture, right? If it is smaller in size, যদি খুব ছোট হয়ে যায়, then it's Mesolithic. Now eventually you are finding out at another place, আরেকটা কোনো জায়গায় গিয়ে you are finding out some Neolithic cells. So celt যখনই তুমি পাচ্ছ along with the grinding polishing marks, you can easily assign it to what? Neolithic cultural phase. বোঝা গেল? So this is why it's so important. Now এই ইম্পর্টেন্সটাকে বেস করে in our syllabus we have to learn a few things like tool, artifact, site, tradition, industry, assemblage, industry and assemblage. ওকে, সো এইগুলো প্রত্যেকটা যে শব্দ আমি বললাম এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা, হ্যাঁ। নাও ফর এক্সাম্পল আমি প্রথমে একটা ব্রিফ তোদেরকে বলে দিচ্ছি, দেন আই উইল গিভ ইউ দ্য একদম কংক্রিট নোট আমি লিখিয়ে দিচ্ছি আজকে, হ্যাঁ। বাট আই হ্যাভ অলসো গিভেন ইউ আ বুক কল্ড ক্লাইভ গ্যাম্বেলস আর্কিওলজি দ্য বেসিক্স, রাইট? ওই বইটা it was probably published in 2004 or 2001, I can't remember. It is one of the best books for understanding the basics of archaeology, ঠিক আছে? এটা রাটলিস থেকে বেরিয়েছিল, ভীষণ ভালো বই। ইনফ্যাক্ট এই বইটারই এটা কপি করেছে, ওটা আমি তোদেরকে কিন্তু বইটাই কিন্তু দেওয়া আছে তোদের কাছে, এই বইটাই দেওয়া আছে, ফ্রন্ট পেজটা অন্যরকম পিডিএফে দেওয়া আছে, সো ইউ শুড রিড ইট। এই বইটার শুরুতে পুরোটা বলা আছে, why it is important, how to do that, etc. সো আমি তিনটে কোয়েশ্চেন তোদেরকে বললাম। এক নম্বর হচ্ছে whether you can call it an artifact or ecofact, number two whether you can assign it as a tool, and number three whether based on its shape, size, any other attribute you can assign it to a particular cultural age or not. এবার যেই মুহূর্তে you are getting something along with human touch, ভালো করে বোঝ, something which is which bears purposive human touch, it becomes artifact. If you really want to remember it easily, it's like artificially fabricated. When something is used, like we make things adapted to our Right. It's called artifact. We adapt to something, it's called ecofact. When we not only adapt to something, when we leave a mark of impression about our presence without really using it. আমি উদাহরণ দিচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবে। Footprints, yes, footprints on lava. So then যদি কোনো একটা জিনিসের মধ্যে সরাসরি হিউম্যান টাচ থাকে, that thing immediately becomes artifact, whether or not it is a tool or not. You should be very careful when you use this language, okay? এটা টুল নাও হতে পারে। নাও ফর এক্সাম্পল আই অ্যাম ম্যানুফ্যাকচারিং আ টুল আউট অফ এ পিস অফ স্টোন, এবার আই এম জাস্ট ব্লোয়িং ইট, রাইট? and a lot of flakes are being detached, প্রচুর ফ্লেক ছিটকে পড়ছে, এই ফ্লেকগুলো আমার কোনো কাজে লাগছে না। বাট ইফ
you find out that in a particular place কোনো একটা জায়গায় গিয়ে তুমি দেখলে যে এরকম প্রচুর ফ্লেক্স রয়েছে, and you hardly encounter any piece of tool, এরকম হয়েছে প্রচুর জায়গায় এরকম হয়েছে, you are only getting flakes, not tools. Those flakes are not tools, but those are artifacts. বোঝা গেল? Because your touch is there, because not your but human touch is there. বোঝা যাচ্ছে? তার মানে হচ্ছে ওয়েস্ট ফ্লেক ইজ অলসো আর্টিফ্যাক্ট। Now think about a cave painting. Somebody thousands of years ago painted something on a cave. What is this? This is not a tool, this is artifact. বোঝা যাচ্ছে? So artifact is a broader category than tools. Clear holo Ankita? Everything is here, everything is artifact with human touch, but tools are only a small part of it. Now when an artifact will become tool? When it has a definite shape with purposes which could have served certain purposes. Purpose chhara tool noy. Since it has a purpose, it becomes a tool. এবারে you can really find out whether this tool was used or not, সেটাও তুই দেখতে পারিস, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ইউজ ওয়্যার অ্যানালিসিস করা যায়। So if you keep a tool under microscope, there are certain wears which shows wears মানে তার নয়, wearing and tearing which happens when you use, ঘষে গেছে, ক্ষয়ে গেছে, তার মার্ক দেখে বোঝা যায় what kind of purpose this tool might have been used. বোঝা যাচ্ছে? That gives you a concrete evidence that this is a tool which was used. So anything which serves a purpose becomes a tool. বোঝা গেল? Now what is an assemblage? Assemblage is when you have certain common features in a particular area or a particular site, and you kind of club a variety of tools together. And বললে বুঝতে পারবে। Now for example, you have ended up in a site, you are কোনো একটা সাইটে গেছিস, now you are finding out there are hand axes and cleavers, so you can call it Paleolithic assemblage. বোঝা গেল? Paleolithic assemblage. So it has a similar kind of tools, not similar in terms of shape but similar in terms of time frame. It's Paleolithic assemblage. Now what can be called as industry? Industry, there is another conceptualization called industry. Industry কাকে বলছি? Industry হচ্ছে when you find out a particular manufacturing technique being used on a wide variety of tools. Now for example, you have encountered a Middle Paleolithic site where you are finding out that there are a lot of Mousterian hand axes, and scrapers and points and knives, and all those are bearing a very clear mark of prepared coat technique or Levalloisian technique. So you can call it Levalloisian industry or Middle Paleolithic industry. বুঝতে পারছি? So then it becomes, তার মানে বুঝতে পারছি এগুলো হচ্ছে সবই হচ্ছে ক্লাবিং. So you are basically clubbing a lot of varieties together to make sense out of them. বুঝতে যাচ্ছে? So why archaeological entities are so important? Because archaeological entities are the units of your analysis. Units, UNITS, units of your research work. So a single hand axe can tell a lot of story. What purpose it might have served, from where it might have taken up, where is the raw material source for manufacturing this tool. If you find out the raw material source for the manufacturing of the tool, you can understand that human beings had to travel from that place to this place. বোঝা যাচ্ছে? So you really have to imagine, not story, imagine, archaeological imagination. If we call it that, it's like it's a post-processual archaeological approach, then you are imagining. If it is a processual approach, you will say that I am reconstructing it. Whatever it may be, you are trying to imagine things and you are trying to make a story, make a reliable story, not a fictional story. Okay, make sense of whatever you are getting it. Now
একটা কোনো জিনিস থেকে এরকম অনেক কিছুই বলা যায়। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ ফাইন্ড আউট দ্যাট দেয়ার আর আ লট অফ মাইক্রোলিথস ইন আ পার্টিকুলার প্লেস, ইউ ক্যান সে আ লট অফ থিংস। নাও ফর এক্সাম্পল, নাম্বার ওয়ান, you can tell about its cultural age, you can tell about the manufacturing technique that might have been used, you can also tell by looking at the raw material from where it might have been procured, কোথা থেকে এটাকে আনা হয়েছিল, র মেটেরিয়ালটা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে। এবং এইভাবে যখন নাকি তুই একটা সাইট এবং তার চারপাশটাকে ম্যাপ করছিস, ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ ফুল হিউম্যান ইউজ অফ আর্কিওলজিক্যাল সাইটস। ওকে, ন্যাচারাল রিসোর্সকে সেই সময়ের মানুষ কীভাবে এক্সপ্লয়েট করতো ফর দেয়ার ওন বেনিফিট, ইউ ক্যান টেল আ লট অফ থিংস অ্যাবাউট দ্যাট। এবং ইউ ক্যান অলসো টেল আ লট অফ থিংস অ্যাবাউট দেয়ার কগনিটিভ এবিলিটি। জাস্ট ইম্যাজিন যেই মুহূর্তে আমরা পাচ্ছি, মানে মাইক্রোলিথস অ্যান্ড ব্লেডস পাচ্ছি, সেই মুহূর্তে আমরা দেখছি যে মেটেরিয়ালগুলো বেশিরভাগ হচ্ছে চার্ট or charty material. What is a chart? Chart has a finest grain in stone. সবচেয়ে ছোটো 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 দানা দিয়ে চার্ট তৈরি হয়। মাইক্রোলিথ বানানোর জন্য ওরা অন্য কোনো মেটেরিয়াল ইউজ করছে না। সো ইউ ক্যান থিঙ্ক দ্য লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দে হ্যাড অ্যাবাউট দ্য নেচার অফ স্টোনস, যে কোন পাথরে আমার কীরকম টুল আমি বানাতে পারবো, বুঝতে পারছি? তো ইউ ক্যান টেল আ লট অফ থিংস অ্যাবাউট পাস্ট জাস্ট বাই লুকিং অ্যাট আ পার্টিকুলার টুল অ্যান্ড ইটস অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাসেম্বলেজেস। তার মানে একটা প্রপার কনটেক্সটে যখন নাকি তুমি টুলটাকে দেখছো, তখন আমরা এইভাবে পুরো স্টোরিটা বার করতে পারি, রাইট? ওকে, এটা আরও বেশি ক্লিয়ার হবে ওয়েন উইল বি স্টাডিং অ্যাবাউট আর্কিওলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশন অ্যাজ এ মেথড। এটা আমি পরের দিন পড়াবো। তাহলে আজকে আমরা একটুখানি লিখে নিই অ্যাবাউট হাউ টু ডিফাইন টুল, হোয়াট ইজ আর্টিফ্যাক্ট, হোয়াট ইজ ইকোফ্যাক্ট, এটসেট্রা।